Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and practitioners. We practice meditation. We add question, maintain, raising down and maintaining down. The important thing in the practice that maintaining down. Herbal Zen master give an example that the question just like a cane help the people walking because their leg they get trouble and sickness on leg cannot walk by their leg. They need the cane trouble to help walking. The walking is necessary for a handicapped people. They doubt necessary the main point for the practice. So add the question, rising down and maintain down. Rising down, maintain down. Also, the paragraph called that we go the direction to shift nature, Buddha nature. When we go inside the mind, go inside the shape nature. We know go outside. And go inside mean release dualism, relieve self attachment. Subjective and objective, relieve subjective and objective. If we go outside, like find something, gain something, fear something, the thing that's the objective. And create attachment, self-attachment. Mean go outside. So down will bring us to the before talk. And we don't really do the research on down. We don't like raise discrimination in the doubt. Doubt, that's the name in the practice, name for the practice. Name for the practice. The practice relieve attachment. So add the question, still add the question, or explanation when we practice, like we get the experience in the practice, or explanation disappear. Explanation to prove, to support for the belief, the own mind. Beliefs on mind mean non-dualism. No belief objective, no belief subjective. Subjective belief, objective belief, still individualism. The third paragraph have the poem that the belief, the right belief in all mind mean non-dualism. Non-dualism mean absolute belief in the own mind. So that the right belief. You have the belief like the subjective belief, objective belief means still in the illusion. So the practice maintain down. That's the right practice. Maintain down
practice like we are on the way up, transform from the consciousness, become wisdom. Now we always in consciousness and unconsciousness. Consciousness that the same being unconsciousness, just like the butterfly, or just as same like the stone or wood, unconsciousness. So consciousness, sentient being. Consciousness create body. Body rebirth by the four kind of the rebirth, like the egg, birth from the egg, birth of the fetus, birth from the water, birth from the transforming, just like the butterfly and the mosquito. And instant being consciousness away, but from that. And consciousness and unconsciousness like still in dualism. And the same being always need food to living life. Food, the food for the, and also have all kind of take food. Take food like we eating. And second step like smelling. The third step, that's the thinking. And the fourth step, that the consciousness take food. So all of things like that, called the same being, all things that created by the illusion, created by the self-attachment. How come we live with the wisdom, we live with the self-nature, Buddha nature, the patriarchate, meditation, that the food for wisdom. Now we practice. We go back to self-nature, Buddha nature. And the self-nature, Buddha nature, no rebirth. Have food like no food, because it's non-dualism. No consciousness, no unconsciousness. Like in the patriarch, this is the disciple. If I hit you by stick, the sixth patriarch, you feel painful or unpainful. If painful become same being, and painful just become like unconsciousness, just like the stone or wood. And who are you? That's the lesson from this patriarch. And we just thinking from that story, we reason down. The Tao will help practitioner to relieve the create from the ignorance, create from the attachment. Just practice. Yeah, kính thưa quý thầy. Good morning, dear monastic Sangha and all Zen practitioner. Giờ ta tham thiền quý chỗ nghi tình. When we practice, we really take care of our doubt. The doubt is very precious.
And because of Tại vì đây the không phải là cái patriarchs hội say that mà dự kiến when we chánh have the doubt, it's chánh going to nghi lead us to the là từ awakening. cái So we need to maintain ham a hiểu great biết doubt của chúng sinh, tất because cả of chúng sinh nào cũng based vậy, on our hữu tình, humans' ghét ham tìm curiosity, hiểu biết, tất ham wondering, tìm hiểu biết, đụng mới không biết, chính and là we cái love nghi to tình, find out a lot of là chính cái things. nghi tình này So nếu that's mà why the cái hội patriarchs they sẽ came up with this sinh method. ra đủ So it's thứ going to help us to create a doubt, cái and the đủ doubt here is đủ going thứ to hoàn cảnh, đủ thứ um, tốt xấu, alleviate all the đủ thứ nghi dualities and all mà the nếu từ cái nghi này phenomena. cái chánh nghi And when you cái từ maintain the nghi great doubt, thì nó sẽ and ngồi cái tự tánh it's gonna help us chánh to phân recover biệt our là self hộ nature. nghi với chánh nghi. And Hộ this nghi trên is thương lượng, chánh nghi là từ different bi. from the skeptical doubt. The Tức là skeptical cái chánh doubt nghi is có we cái tâm tham still tìm hiểu giải thích, gain something, we still chánh thiện cũng find vậy, out something. là But vô this nghi, great doubts, nghi. you cannot find out anything. Nếu như ta bơm cái And bóng when we lên able to bông maintain thì the sức doubt, bóng nó sẽ and phình lên, slowly, nở a little căng, bit by a little bit, we căng can đến một use this cái mức độ analogy nào đó of pumping the air into the nó hết balloon. chịu nổi, And thành ra as nó long as you nổ bung. try to Thì cái uh, bung đó put nó in gây the ra air into the hai balloon, nguội, and chứ không eventually the phải balloon is going to explode. dâm cái hồ So this phát analogy is minh basically we can một use và in một the sự great hiển doubt. thị. And when the Cho great nên ở doubt đây is có lợi cannot cho thầy giáo contain là anymore, không có that's giảng giải when thoại. we able to return to Thì our cái tánh cell chúng sanh là nature. tánh tìm hiểu mà, tánh ham tìm hiểu mà mất đi. Because our humans' Cho dù curiosity muốn hiểu biết and wondering, trên cái a vô lot of things hạn want đại to của chúng find sanh out cũng vậy. different things in life, Rồi từ cái hiểu biết nó and sinh ra sợ, sinh therefore ra chấp, sinh ra um, thích, sinh ra we ghét, like to attach to what we find out, và cái or sở đắc, we sở will trụ. distinguish between something Còn that đối we với want cái nghi to tình tham like thiền to đó, keep and thì cũng hết sức something that tương we đối. fear to face. Để trở So về therefore, cái tự tánh. this is the absolute Thì nói về chúng sanh, practice. We're gonna thứ nhất go all the là way in, and do cái biết, do cái phân this biệt because of của chúng the sanh. instinctual Đã human sinh vào chúng sanh thì knowledge, giống như Đức Phật one nói want đó to thôi, always want to find out, sanh ra từ bốn cái uh, nơi là so to have something to bốn cái phương tiện ấy, bốn cái attach to. hình thức đó So là there are bẩm sinh, thai sinh, four tháp different sinh hay hóa sinh. births Nói bằng come chung là hai from loại hóa the sinh như con người. transformation Tháp birth. sinh là ở loài Uh, ruồi muỗi, so the hóa sinh giống như like con the sâu, con gà, butterfly, con bướm, vân vân. and Hóa sinh hay là ở cõi trời cũng hóa sinh. so the other Thì tất level cả of birth is nếu mà sinh come ra from nó đều the là hóa womb, sinh, nó đều and trong cái bốn cái loại sinh và the đều là other tựa nơi is cái manifestation thức birth, biến, tựa nơi cái thức. and the last one is the Cho come nên from có the cõi dục mind giới, birth. sắc giới, vô sắc giới. Vô So sắc giới chỉ là cái thức thôi, không có tánh, when mà vẫn cái thức vẫn là sanh. the Thức heavenly thì từ thức realm, nó sinh ra cái they sắc, use sinh this ra cái ở dưới cái the dục mind giới, to give cõi dưới này. uh, Và có thân thì to tất the nhiên nó sẽ có manifestation, to cái the ăn things that they và like cái to sự sinh tồn. manifest. Thì cái And sự ăn nuốt á, cũng là chúng sanh. so Thì thức in cũng our là chúng sanh. form realms, Mà ăn nuốt đó giống như là nói we have về to use thân, form. We có have to có use cái such ăn xé materials. bằng răng, We nhai can nuốt. eat, Rồi and có cái same xúc as the giác animal realm. giống như là ở So in cõi the trời, ở cõi ngạ quỷ, and in xúc thực. the hungry realms, they Rồi only cảnh use những lúc thiền định, the tức là thiền mind định that offering by là others, cảnh trời vô sắc giới. À, thì là thức thực, and cái sự phân biệt. the Cái heavenly realms, thì trên tất they cả use the mind to biến hiện distinguish của thức đó, nó đều là two different things, năng với sở. and it's still Cái sự based tu tập on the chúng ta nếu mà nói subject về and object. hành giả tham thiền thì nó là thiền diệt vi thực. So Thiền we nó là in thức this ăn. practice is we
we call the meditation của tự tánh, food. và đến cái chỗ mà lìa khỏi 4 cái sanh đó, So when we're able tức là to vô sanh. leave Vô those sanh four ở đây cái nghĩa vô sanh là không có bị cái ràng buộc birds, của tương đối của năng và sở. Thì đó là trên cái giáo lý, trên cái so phương tiện those are the based on luôn the ở trên systematic cái teaching tương đối năng sở trong cái vô cùng based on the tại vì cell mình chỉ attachment tính trên and cái ý thức, subject and chỉ object. tính trên cái năng với sở, And nó không chịu tin we cái basically khác. easily trust in the subject Nên and đó độc object. chỉ Đức Phật mới dạy, And mới therefore the phương Buddha dạy. have to show us Thì the lower level to the highest level. tổ sư cũng có dạy đó. So and the patriarchs also taught us Tôi that muốn hiển bày đến cái nghĩa này. based on Thì this đối với chúng ta teaching, đánh they try người to đạo hay là không đạo, manifest thế nói through the đau teaching tức of là chúng when sanh, someone nếu nào nó không đau hit tức là you cây and you hay feel là đá. pain, or your Thì bây mind giờ feel là gì? pain, Thì làm cho or cái người hành giả so they have to distinguish between tại vì đau là chúng sanh đều là cái cảm giác đều when không đau someone thì hit nó us, vô thức, giống như we cây have the cối feeling, gỗ gì đá, we have the feeling to feel the không có pain. nghĩa lý gì. Nếu mà tu theo đạo But vậy if we practice and we thì feel numb, cái we mà don't chúng feel ta anything, thực hành that is no difference from the từ cái wood sự thực and hành đi thẳng the vào cái rock. tự tánh. Tự tánh chúng ta So là bất sanh bất diệt, the tự tánh cell vốn là thanh tịnh, nature is cũng no nghĩa birth vô sanh. and no death. Thì đó phải ngộ ta mới rõ, So when ta mới we thấu được. Càng muốn ngộ awaken, phải tham, then thích we're able to understand this. ở trong những cái bài kệ mà chúng ta cũng hay tụng cái So chúng sanh cửu hữu, it's a stanza. đồng đẳng hoa tạng, tam All muội hoạn the nạn, cộng tử patrons, lô. all the sentient beings are able Cửu sanh to là 4 loại been sanh là chúng sanh, rescue cửu hữu là tam giới, all the cửu hay là 25 giới, different 25 hữu four cũng là sentient beings been rescued. And thì trong tam giới là đều thức biến. and when we live in this thức. three worlds, Hoa tạng that is the manifestation from the mind. nghiêm mà nói về tự tánh. And when we talking about the cell nature, that is the teaching of the Hoa Yin, or thành tựu. Cho nên the Lambasta người đầu phải nghi Sutra. tình, nó đơn giản, cực kỳ đơn giản, nhưng mà nó đúng là cái bản Or the flower god, the flower ordinary trong cái hành vi chúng ta là muốn sutra teaching this. Thì là thực sự So cái chánh pháp chúng ta đang thực hành đi. When we practice this method, we practice that return to the cell nature. We have to trust in the mind, and we also need to really practice, ask the question and raise the doubt, and that's how it's going to help us to return to the cell nature. And our practice is also sometimes up and down. Sometimes we experience the obstacles, and sometimes we stop practicing and we're not able to practice anymore. So when we practice, we have to practice by holding on to the asking the question and maintain the doubt. We can overcome anything in our practice, in our life. So that's what I want to remind everyone, so that we can have our trust in the mind. So at this time, we will take the question. There's a question in the chat box. So there's a question about the state of
practice when we khuyên mình um, được tự when we nhiên, not chưa có really come to kiến tánh, near the phá sơ realization quan yet. cũng là We kiến should tánh, not chưa triệt để thôi. go Phá into sơ quan cũng là kiến tánh, solo hoàn toàn retreat. chưa triệt để. So basically, Thì the phải đến patriarch cái would chỗ mà công recommend phu us not to phá go sơ into quan hay the trùng quan ấy, biết retreat, nhập thất, solo biết retreat, thế quan ấy. because Cái tiếng Hán when Việt á, we fully Việt Nam mình awaken, xài bế quan, nhập then thất we á, able là to nhốt trong phòng, cách ly với do tất cả your cảnh own viên. solo Nhưng mà retreat. đối với lại cái đạo Pháp You Hoa cut thì off from the bế world quan tức là nhập to thất. exhaust all the Còn cái bậc nhập thất á, là cái bậc nhập thất. Cái nghĩa nhập thất á, là comics bậc nhập thất, đó là cái trưởng thất energy. của So tổ sư, của các so vị only đạo the sư, patriarchs able của tất cả các to thiền bậc đại thiền tri thức. endure the solo Tức là retreat cái bậc by nhập thất là bậc themselves. gì muốn vào để mà But thuyết pháp, if muốn we vào just để mà basically not even phỏng advanced vấn, muốn vào để mà cầu phúc ở practitioner cõi trời, able to do this because thì gọi it's là cái bậc easily nhập thất. fall Có khi ban into khuya, có khi ban tối, the có khi ban wrong sáng, path. bất kỳ lúc nào vào phượng And trượng, vào trượng thất. the Mà thực sự nói là bất kỳ giờ tiên the vào, trước khi patriarchs vào phải gõ cửa times usually they mới được vào, chứ không phải muốn vào lúc nào only đã. allow those Vào lúc who nào cũng được, nhưng already mà phải gõ cửa. Theo đúng near cái the cũ, theo đúng awakening cái state thiền đi, or awakening state, đúng cái phép they tắc. are able to enter Thì đó là gọi là cái bậc nhập thất, là cái bậc tu, the cái bậc solo công phu retreats by làm vô themselves. luyện, bậc công phu làm Only luyện cái very gì mà và rất là cần cái sự senior tháo gỡ của in the các bậc đại thiện tri practice, thức mới làm bậc nhập thất. they're able to Mà go rồi into bế the quan solo retreat. thì đó là đóng cửa, nhốt mình So vào. when Nhưng mà they're cái bế quan talking này có about đến the lão tham solo á, retreat, lão tham that lúc đó is cũng là when you cái phương tiện thuận tiện, dụng cụ và go thực into hành the chứ gọi solo là bế quan. Nó giống very như là ở các cái tầm lâm difficult bên Trung Quốc á, time, you có know, ba or cái tầng lâm, một difficult cái thiền practice đường á, or có state nghĩa of là mind. ba loại để So cho in người the thực sự dần dần traditional Zen tu tập. tradition Giống như center, là thứ nhất á, thì là thiền đường theo chúng. they have different Theo chúng vừa buildings. The first building is for học mainly for the chánh niệm, vừa tham beginners. thiền. They Tức là cái chant, đó chỉ là they tập thiền có những practice giờ nhất định, learning nhưng mà phải tu about the không có Zen, lúc nào mà and là không được they always rảnh practice, rỗi cả. Ngoài and việc they học have to và work tu, nó and phải do the phân phối chores đều and đặn trong ngày, learning ứng dụng Phật pháp throughout the hành, day, chứ không có mà để giờ trống and suy nghĩ lung no tung. Thì đó là cái bậc sư cơ đời extra mới. empty. Tiến thêm một Basically, bậc they have á, they là leave cái no bậc thứ room nhì là for chuyên ở thiền free đường. time. Không nhất So thiết là phải học, so cũng không nhất thiết là so phải the tụng kinh. second Ở thiền đường thì level chuyên cho or tu chung với second chúng, Zen cần building cái sự is khai thị, cần for sự nhắc nhở, chư thiện tri thức được bạn đồng tu practitioner is only lẫn nhau. Và thời practice. gian cũng vậy, không có lệch lạc. So they can have Phải Q&A khép theo cái quy sections củ của thiền and đường. only practice, but not no more Thì chanting, chấp no tác, more. lúc chấp tác thì chấp tác, lúc làm thì làm But chung, but they also làm do the nhiệm vụ chung. chores Và cái thiền đường cũng là together. chỗ sinh hoạt They hàng ngày. work together Chỉ có bận and bịu về practice together ngủ có mấy tiếng thôi, sáng là phải in về thiền the đường, Zendo, ở trong thiền đường. and they Chứ most of không the thể time they nào spend mà at the Zendo, phá but giới at được, night phạm trai được, they can không thể nào go mà làm back to sai their cái quy living củ, quarter. đi ngược lại với lại So that tâm hồn there's no xuất gia time của for mình. them to do anything Đó là else. loại thứ hai. That's the second Đến loại thứ ba đó, level, thì lúc and đó mới gọi là the cái third người level is lão tham. this is for the senior, Biết công very phu most của senior. những cái người này là tự Their nhiên, đưa cái tự nhiên practice công phu, lúc nào cũng công phu. Cho nên cần always đến practice, no chores. ăn hay ngủ, mặc They ngủ don't care công about phu, eat tốt cùng công phu. the meals Và and cái all that, cơm á, giống như có một sợi dây mà chạy and they eat. qua bên nhà bếp á, ở đó là một cái đảo. They connect with Chị the ăn cơm cháy, cháy nước the lạnh. dinner. I'm Công sorry, phu đó, the công phu cháy nước lạnh, tức là kitchen. cơm của nhà chùa So the dư kitchen phân only give tích them lại thành tâm nhãn. very frugal Rồi food, cái mỗi tuần lễ hay là 3 burn ngày một tuần rice, and they đó eat là only kéo cái burn cơm vô rice đâu ra, and không water, tiếp xúc bên ngoài, không đưa and ra they're not ngoài.
they have no outside contact. So this is we call the solar retreat by themselves. So they only wait for the moment of awakening. So this is tất cả các thiền đường lớn chia ra 3 loại như vậy. So in the old tradition Zen center, they have divided, in these three states of practitioners, or three different physical buildings for practitioner able to practice. Depends on their capability. So therefore, for us, a regular practitioner or normal practitioner, we should not try to do the third level because it's very kind of danger. Because it's very easy for practitioner to fall off the path and follow their own disgusted mind and do all the unwholesome things possibly. So therefore, the according to the patriarch's experience, they say that not until you come to near the realization, then you cannot do your own solo retreat. So all the discursive thoughts can distract us, can pull us back into the samsara. So there's different skillful practice. The patriarch, they came up with different skillful way to help practitioners. So therefore, you have to really be careful because it's almost like this analogy. We train this poison snake, and if we're not careful, this poisonous snake can turn back and bite us. So therefore, we have to be really careful about this question. That's the main teaching. Miss Bit, please go ahead. Dear monastics and all Zen practitioners, I listened to your answer about question about this nun who has physical illness, and she could not stay in the Zendo, and she has to live by herself. So it's kind of remind to my own situation. I myself have some illness, and I thought your answer is very good. So if you're able to have strong determination, like one of the senior monk, elder monk disciple of the Buddha. He was 80, and he was overcome his illness and able to achieve the awakening in 3 years. So my body physically, I experience the pain, and sometimes I cannot practice because it's so painful. So I just penetrate to where I locate the paint, and I contemplate, and I cannot really ask a question. I just this right now is a really great obstacle for me. So can you show me the way? Thank you. So when we're talking about this, it's about birth and death. Birth and death is always attached to us all the time, not only in this life but many previous lives. So when birth and death is not arise yet, then we need to
to practice, so then we can interact with it. So we should not wait until we almost very old age and death, then we start to practice. So when we experience this pain, it's also come from our discursive thoughts. So when we're able to arise with the pain, why cannot we arise with our practice? So maybe because of our habitual karmic energy, and we still focus on the things that come into us, but we're not able to come with the doubt. So this is basically happens to almost everyone. So this is the question of the one of the very great patrons of the Buddha during the Buddha time. So wherever the Buddha giving the lectures, he was there to learn, and he was able to understand the Buddha teaching, and he want his whole family to benefit from the Buddha's teaching, so they can take the refuge of three truths. So during his old age and sickness, he was laying on the sick bed. So he understood the teaching and able to understand, feeling the pain. And the more pain that you have, so before you have any kind of illness, we don't feel it. But when you have this illness, then you're able to feel the pain. So the more you if you don't practice, the pain from our own mind is always manifest. So this patron he was experiencing the most painful in his life, but because of his practice, so therefore he rely on the teaching of the Buddha to overcome all the pain. So when the Buddha sent his students to visit this layman and try to come and remind him about his practice during his time with the Buddha. So to recognize all the four great elements in the body, the feelings. So they try to remind him each of the words of the Buddha taught him through the contemplation of the impermanent body. So when you're able to return to the practice, there's no such pain in our body. So if we don't do this practice before we get sick, it will be difficult, and it's gonna be too late to do anything else. So when this layman, he was fully help the Sangha when he was alive, and he support the Buddha Sanghas and the poor people, the lonely people, the needy people. He did a great charity
and help them to take refuge in the three truths. So his name is basically the great patrons. And during his time, the Magasipa Sariputra tried to help him. So Sariputra said that you were very lucky that you are very lucky that you are the Buddha disciple. And when we in this path, we will experience death, birth and death, and through the birth and death is aging, sickness in the between. So we need to practice in order to face the pain, aging before death. So based on his diligent practice, diligent vow, so the Buddha already gave him the most foundation teaching, so to help him to return to the full contemplation of the body, so reduce the pain. So when Sariputra returned, so this is come from the teaching to help us to realize, but not to begging for the Buddha blessing. So we have to do this before we get aging, sickness, and death. And when we are young and we just focus on seeking for fame, money, and all that, and until we get age and sickness, we're not ready. So we don't use any other method to deal with sickness. We're gonna experience more ignorance, and the more ignorance build up in our own mind, and therefore we're gonna attach to a lot of things. So right now we just return and do the practice. Doesn't matter how painful you are, and just maintain the question and raise doubt. So it doesn't matter what situation, you angry, you experience hatred, and we just need to return to the practice. So we have to rely on take a refuge on the Buddha teaching, the true Buddha Dharma. So therefore, when we near the wise teachers, the patriarchs, they will remind us all the time to return to the practice. So I hope that you understood. So yes, thank you. So thank you everyone. You have a good morning. Thank you, and see you tomorrow.